Good morning, everyone. Welcome to Class 4 Power Apps Power Platform Learning. In today's class, we will discuss about various screens and also we will learn how to add a new user in Azure Active Directory. We have discussed what is Azure Active Directory in the last classes. In this class, we will learn how to operate the Azure Active Directory. We will learn where to go to add a new user to add them in Azure Active Directory. To recap, in the last class, we have discussed about various options, controls in Power Apps, and we have created a quick and simple dirty app and understood how we can implement a button, and also we understood how to show the provided or entered value as a alert message in the app. Okay, to navigate onto Azure Active Directory, we need to go onto portal.azure.com. I repeat, to navigate onto Azure Active Directory, we need to enter into portal.azure.com. Navigate. Navigate అంటే ఏంటంటే మూవ్ ఆన్ టు అంటే అక్కడికి వెళ్ళటం అని టిపికల్ మీనింగ్ ఏంటంటే నావిగేషన్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళటం మూవ్ అవ్వటం. ఓకే, portal.azure.com. Azure is also one of the segment or avenue in Office 365. When you go here, click on the waffle menu and say all apps, you will see Azure somewhere here. You should see that. Or else if you go on to office.com and say all apps and search for Azure, you should see that. Okay, so typically just go on to portal.azure.com. I am just sharing that link in chat. Under portal.azure.com, go for search and say Active Directory. You will be able to see here, or if you have already selected that, you will see as part of frequently accessed icons. Click on Azure Active Directory and click on users. Students, are you able to follow me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, these are all the existing users as part of this tenant. Now, click on new user to add a new user into Active Directory. Why do we need to do this? When you go to users in your tenant, you would see probably 3 to 4 entries here. But I see too many here because I have created that many user accounts. Example, once I have completed my app and I wanted to test my app by sharing this app with my team, mem- team members. How does that possible is that user has to be part of this Active Directory. మనం యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో యూజర్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి అంటే యాప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యాప్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ చేయటానికి మనం ఒక పర్టికులర్
యూజర్ అకౌంట్ అనేది మనకి కావాలి. ఒకసారి టెనెంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి 3 to 4 ఎంట్రీస్ మాత్రమే ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. అన్ని ఎంట్రీస్ ఎందుకంటే డిఫాల్ట్‌గా యూజర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ అవ్వవు. ఎవరితో ఏ అకౌంట్‌తో అయితే మనం రిజిస్టర్ చేశామో ఆ అకౌంట్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నాకెందుకు కనిపిస్తున్నాయంటే నేను అన్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకున్నాను. వన్స్ మనం యాప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యాప్ షేర్ చేసి టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆ యూజర్ ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకపోతే ఆ యూజర్ ఇక్కడ షేర్ చేయడానికి రాడు. సో అందుకే మనం యూజర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాము. గో అహెడ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ యూజర్ అండ్ క్రియేటింగ్ a user or invite a user. Inviting a user is completely outside the tenant. వాళ్ళకి అకౌంట్ మనకి మన డొమైన్తో ఉండదు. ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే నేను ఇక్కడ ఏ అకౌంట్ వస్తుంది, కేవిఎన్ టీమ్స్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్.కామ్ అనేది డొమైన్. ఆ డొమైన్తో ఆ యూజర్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. కానీ ఇన్వైట్ యూజర్తో వెళ్తే యూజర్ కెన్ హ్యావ్ gmail.com, any other outlook.com, hotmail.com, yahoo.com, any id they have, they will get added onto the system. Let's go ahead and create a user within our domain. Now here I'm going to create a user as Michael T, and the name is Michael Thomas. First name is Michael T Thomas, and generate password automatically, or let me create the password. I choose let me create the password because we don't know what is the default password coming from the system. Go ahead and give a password, and user location, job title is department IT, company. If you want to provide a manager name, just select a manager name. So in your case, you can select your name as manager, or whatever the domain or admin account you selected or you created just before for the tenant, you can select that. Now I'm just saying create. This will create a new account. If you see this, I can see Michael Thomas here. Earlier, I can see up to Venkat B, but here I can see Michael Thomas also. Any questions? No, sir. Yes, sir. No, sir. Sir, Go ahead, Chaitanya. you have entered a manager, no, sir. Yes. So, while entering, there are many entries, sir. So, are they come under the users which they are in the existing system, sir? ఇవన్నీ ఈ యూజర్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏనండి. సార్ లాస్ట్లో మేనేజర్ ఉంది కదా సార్, నో మేనేజర్ సెలెక్టెడ్. సో మీరు సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ వచ్చాయి కదా సార్, రైట్ సైడ్లో. ఇక్కడ వీళ్ళంతా అంటే మన సిస్టంలో ఉండే ఆల్రెడీ యూజర్ సార్.
అంతే ఇందాక కదండి. యూజర్స్ లిస్ట్ వచ్చింది సార్. అవునండి, వాళ్ళే. ఓకే సార్. మనం మేనేజర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఆ మేనేజర్ సిస్టంలో ఉన్నవాడు అయ్యి ఉండాలి కదండి. ఇప్పుడు ఎస్. మన కంపెనీలో వర్క్ చేసేవాడిని మన మేనేజర్ కింద పెడతాం కానీ వేరే కంపెనీలో ఉన్నవాడు మన మేనేజర్ కాడు కదా. ఎస్ సార్. ఓకే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ ఎనీ సార్ క్వశ్చన్స్? చెప్పండి మనోజ్. సార్ చెప్పండి. సార్ నేను యూజర్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే అనేబుల్ టు క్రియేట్ యూజర్ అని పాపప్ వస్తుంది. ఎందుకండి? ఏం చేస్తున్నారు మీరు? ఏం చేస్తున్నారు ఒక్కసారి వెరిఫై చేసుకోండి సార్. ఓకే. క్లాస్ అయిన తర్వాత ఒకసారి రికార్డింగ్ చూసి మళ్ళీ ట్రై చేయండి. ఒకవేళ రాకపోతే నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను. ఓకే సార్. So now that we created Michael, let's see how we could share this app with Michael. How could we share the app? Come on to the app, click on this plus icon, which take you to the next screen with the new pop-up as share that app. Now I'll go ahead and say Michael Thomas. See that? Select that. At the time of sharing an app, you can share the app in two ways. One is a user and other one is co-owner. What is the difference between a user and a co-owner? When you create app, you are owner by default. But when you are sharing the app and select a co-owner means that that user will also be able to perform all the operations or all the actions what a actual user or owner can create can do on that app. So if you are giving a user as co-owner, ensure that he is having a minimal knowledge on the app. If not, if they get a co-owner and they tamper the app, you will lose all your changes or all the functionality. And coming to here, data permissions, it shows you all the list of tables or SharePoint sites you have on the app. If you want to share the app, you must share the data also. So now, if you wanted to share the app, you are sharing the app up to this level. You say you select the user, or you wanted to by default it will share it as a user. But if you want to make it as a co-owner, you can select it as a co-owner, but and assign a security role. What is a security role? Security role is the access permission you can create, you can provide to user to access the app to perform basic operations. So if you just say basic user, he can get read access, and support user will get edit permission also. Whereas you can say like system customizer will get a full permission like he can add, update and delete the rows. Now, this option is to trigger an email to that user with a notification as this app has been shared with them. Just if you are not interested to trigger the email, you can uncheck this email, or if you are okay, check the email and click on share. This will share the app with that user also, which means that apart from Krishna, now Michael can also come into the system and update or perform all the operations what Krishna is performing on this app.
If Sir, if Michael is co-owner, but I provided Michael as user, so Michael can only execute the app. Go ahead. సార్ ఇక్కడ యాప్ షేర్ చేసినప్పుడు న్యూ యూజర్ చూపించట్లేదు సార్. అదే మైకిల్ క్రియేట్ చేశారు కదా సార్, నేను కొత్త యూజర్ని క్రియేట్ చేశాను, అది షేర్ రాలేదు సార్. మీరు ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నారండి ఆ యూజర్ని. సార్ అక్కడ ఉన్నది సార్. యూఆర్ ఏబుల్ టు సీ. ఏ డొమైన్లో క్రియేట్ చేశారండి? మీ డొమైన్తోనే క్రియేట్ చేశారా? ఏ ఆప్షన్ యూస్ చేశారండి? ఈ క్రియేట్ యూజర్ ఆప్షన్ యూస్ చేశారా? ఇన్వైట్ యూజర్ ఆప్షన్ యూస్ చేశారా? రెండు యూజ్ చేశాను సార్. రెండు మూడు యూస్ చేయొద్దండి, ఒకటే యూజ్ అవుతుంది. ఏదో ఏదో ఒకటే అవుతుంది చూడండి. అంటే క్రియేట్ యూజర్లో ఒకరిని క్రియేట్ చేశాను, ఇన్వైట్లో ఒకరిని ఇన్వైట్ చేశాను సార్. ఓకే, ఇద్దరు కనిపించట్లేదా? సార్ వెయిట్ చేయండి, క్లాస్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయండి. ఒక్కొక్కసారి సింక్రొనైజేషన్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే సార్. అవ్వకపోతే క్లాస్ అయిన తర్వాత ఎండ్లో చూస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. Okay, click on once you share the app, click on share. You will see all the users who got access onto this app. Any questions so far? Okay. సార్. Yesterday's class, we learned how to add the labels and how to just make some changes. But today, we will focus on some of other important uh, properties of label, text box, and button. Okay. For a label, we'll set the primary value as text. This is the place where we will set what we wanted to see as part of this label as and when user navigate onto this screen. If you want to make this value dynamic, we can make it by providing a variable to this property. And the second property is important property is font. You can just make the font differently by just navigating between these various options. And font size is by default, you could understand that. And how we wanted, as it a normal or lighter or like completely bold or semi bold. Okay. Apart from this, there are few other properties. Important properties are visible. Remember students, the visible property is available for each and every control in Power Apps to make your control visible or hide. When I just click on this toggle, we call this control or behavior as toggle. Just when you click on this, it automatically get disappear because I mentioned the visibility of this control as false. Now when I say the visibility to on, visibility to true. So how could I see that? Just navigate onto the display name of that control property. It will show you the value of that property. Now if I just turn off, automatically you could see the value of the visible is turned to false. Okay, that drives my visible property of these controls. Now position is to mention where I want to see my control X and Y. Now if I just pull down, look at that Y value is changing. We all know in a graph this line is called X quadrant and this line is called Y quadrant. But only one difference is y won't start from 0 from here to there. It starts 0 and comes all the way down. And x starts here 0 and go all the way here. Now if I select the control and drag the control, if you notice y value is going up and up. Notice here students, now just if I drag down, the y value is changing automatically.
because I'm changing the position of this label. Now, if I just reduce the width, notice two properties are changing, both X position and width position. Now, just see that because the X position is when I am mentioning that the position of X to start where my label has to sit. లేబుల్ ఎక్కడ కూర్చోవాలి ఎక్కడ ప్లేస్ అవ్వాలి అనేది చెప్పేది ఎక్స్ అండ్ వై పొజిషన్స్ యాజ్ వి జస్ట్ సెడ్ ఎక్స్ పొజిషన్ స్టార్ట్స్ హియర్ 0 and goes on and y position starts here 0 and goes on. Now if I just move here, my variable, sorry, my x position of this control is starting right here and it is going all the way up to here. So what I see my x value as 812 and width got reduced, so width automatically comes down. Okay, any questions? No, sir. Padding is to mention how many uh, No, sir. pixel space I want to add on the top, bottom, left and right. Now if I say padding 25, it will push my text down. See that? Meaning I this is adding 25 pixels on top inside the label, not outside the label. Now if I just say 35, it is just pushing the text down and down. Now if I say 45, text is getting chopped out because the text is going all the way down inside the label. Now if I say 5, just it gets 6 automatically. So similarly left and right also. When I say right, left as 450 pixel, there it is. It is pushing all the way to rightmost because I want room of 450 pixels on the left side of the label. Okay, that is how these properties work. And another important property is color. Color is to define what color I want to see as on the label or what fill color I want to see for this label. I repeat, what color I want to see over the label and what color I want to see as a fill color or behind the color for this heading. I noticed, Lavanya, you created the heading with the button because when you play the app and do the mouse over on the button on the heading, which is it is changing the colors, right? Yes, sir. So the Yes, sir. reason behind that is apart from the fill color, there is something called hover color. When your hover color is different than the fill color, this color is called fill color. If you do the mouse hover, it will show you what is the property. It is a fill color, background fill color, but whereas this is hover color. What is hover color? When you take the mouse onto that control, it changes its color, background color or the text color. For that matter, I wanted to just set the text color to red only at the time of hover and the background color to say like yellow. Now, if I just move that, you see that? Now I am changing my label behavior as soon as I move my control or as soon as I move my mouse icon onto the label. The same behavior we can set to button also. Clear? Anybody want me to explain this in Telugu? ఎవరికైనా తెలుగులో చెప్పాలా అండి? చెప్పమంటే చెప్తాను. లేదంటే ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ. Sir, one sir. ఓకే నాన్న.
లేబుల్ కి మనకి ఫిల్ కలరు, లేబుల్, టెక్స్ట్ కలరు రెండు ప్రాపర్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ లేబుల్ కి ఇక్కడ ఏ అనే ఆప్షన్ తో ఉన్నటువంటిది లేబుల్లో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ కలర్ ని సెట్ చేయడానికి, ఇక్కడ ఉన్న మగ్గుతో ఉన్నటువంటి ఐకాన్తో ఉన్న ప్రాపర్టీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫిల్ చేయడానికి ఉంటుంది. అదే విధంగా లేబుల్కి హోవర్ కలర్ అనే ఇంకొక ప్రాపర్టీ ఉంది. ఆ హోవర్ కలర్ అనే ప్రాపర్టీ ఏం చేస్తుందంటే లేబుల్ పైకి మన మౌస్ ఐకాన్ మూవ్ చేసినప్పుడు, యాప్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు మౌస్ ఐకాన్ని ఆ లేబుల్ పైకి మూవ్ చేస్తే దాని యొక్క బిహేవియర్ లేదా దాని ప్రాపర్టీస్ మారటానికి మనం సెట్ చేయొచ్చు. అది హోవర్ ప్రాపర్టీస్. ఆ హోవర్ ప్రాపర్టీస్ కూడా మనం లేబుల్ టెక్స్ట్ కలర్ని, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని కూడా సెట్ చేయొచ్చు. ఇన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు బోర్డర్ కలర్ని కూడా సెట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను బోర్డర్ కలర్ని నేనేం చెప్తాను అంటే సే లైక్ గ్రీన్ కలర్, లేదంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎవర్ ది కలర్ ఇట్ ఈస్. ఈ థిక్ కలర్, ఈ కలర్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను నేను. సో అండ్ బోర్డర్ వాల్యూ సే లైక్ 3 పిక్సెల్ border value place చేసి now place play the app. Now if you see, I see the border color is changing from blue to the thick color whatever we selected. Okay, ఇవి ఎప్పుడు వాడతాము, when do we use this is, ఈ లేబుల్ హోవర్ కలర్ ని ఎప్పుడు వాడతామంటే మన ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్, క్రిటికల్ ప్రాపర్టీస్, లేదా వన్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ వాల్యూ ఈజ్ సంథింగ్ యూజర్ హ్యాడ్ టు బి వెరీ విజిలెంట్. విజిలెంట్ అంటే కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు యూజరు ఆ కంట్రోల్ మీదకి మౌస్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీని చూపించాలి. ఎగ్జాంపుల్, మనం యూజర్కి సిటిజన్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆధార్ కార్డ్ నెంబరు, అమెరికాలో అయితే ఎస్ఎస్ఎన్ అని అంటారు, ఆ నంబర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెంబర్స్. సో ఆ నెంబర్స్, ఆ ఫీల్డ్ వాల్యూ కీన్ చేసేటప్పుడు వెన్ యూజర్ హోవర్ ది మౌస్ ఆన్ టు దట్ ఫీల్డ్, వీ షుడ్ change the color so user know that it is not a regular field value. I have to understand the importance of that particular field. Clear అండి? గోపిరాజు Yes, అర్థమైందా sir. నాన్న? Yes, sir. Yes, sir. అదే విధంగా like the way how we set the field hover value for the label, you can set the hover value to text box also. Okay, hover is there, and in case of text box we have pressed color also. What do you mean by pressed color? When you click on that control, which color you wanted to see. And if you notice, I see the fill color for this text box is coming from this, the same color I see as a hover color or a fill color, sorry, fill color on the text box. Now if you just, another thing, when you notice the border thickness of this text box is one level, but when I mouse over, the border color is completely very thick. How you could see that is select the text box, go to advanced properties and say border. Under this, there are two thickness of this border. One is border thickness, which is a regular border thickness, 2 pixel, but another one is focused border thickness. What is focused? When user select the control, meaning when user go onto the control to enter the data. When you play the app and just selected that control to enter the data, until unless I select the text box, the border of the text box is just 2 pixel. But when I select that control a text box, the border thickness is rising to 4 pixel because the property of that
control was defined like that. Now, if I just change it to 2 pixel to see the consistency of the border, whether users select the control or don't select the control, when you just go here, now you see the difference. In fact, I can pull down the border thickness. Now it is very thin, and also I can change the border color when I click on the control. Now the pressed color, and now I can just say probably red. Now select this control and select this control. Now when I hold my mouse, I see the border color to red. But when though I hold this mouse onto this control, I don't see a change of the border color on last name. Clear, clear guys? Any questions? Yes, sir. Good. So those are the other important properties of the text box and the label. Similarly, for a drop down, very important property is items property. That is when I will see the actual value of my drop down. In a drop down or to a combo box, the values has to be in a tabular format. To the table combo box also, it expect the data source, which means that it is expecting a table, it is not expecting a plain text. Similarly, how I have provided to a drop down, I can also provide same thing. Now if you notice, for a drop down, it is coming with a default data, and the data is this. So, and when you highlight that data, or sorry, I highlight that variable, it shows the data type of that variable. What is the data type of the variable? Which is table. డ్రాప్ డౌన్ కి ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఐటమ్స్ ప్రాపర్టీ. ఈ ఐటమ్స్ ప్రాపర్టీలోనే మనం డ్రాప్ డౌన్ లో ఏ వాల్యూస్ చూపించాలి అనుకుంటున్నాము అనేది మనం చెప్తాము. ఆ డ్రాప్ డౌన్ లో వచ్చే వాల్యూస్ మనం ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్ లో ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే డ్రాప్ డౌన్ లో వాల్యూస్ మోర్ దెన్ వన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ అన్నిటినీ కూడా ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. అదే విధంగా కోంబో బాక్స్ కూడా మనం డేటా ఒక టాబ్లర్ ఫార్మేట్ లో ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఒక్కసారి మనం కంట్రోల్ ని స్క్రీన్ మీద యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ కంట్రోల్ కి డేటా బై డిఫాల్ట్ గా పవర్ యాప్స్ మేకర్ పోర్టల్ ఒక డమ్మీ డేటాని సెట్ చేస్తుంది. ఆ డమ్మీ డేటాని, ఆ వేరియబుల్ ని మనం డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అది హైలైట్ అవుతుంది. ఆ హైలైట్ అయినటువంటి వేరియబుల్ ని మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దాని డేటా టైప్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ది టైప్ ఆఫ్ ది డేటా ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్? ఇస్ ఇట్ ఎ సింపుల్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్, నంబర్ ఆర్ టేబుల్? ఓకే, ఆ డేటా టైప్ ఏంటనేది ఇక్కడ మనకి ఇమ్మీడియట్ గా చూపిస్తుంది. ఈ విధంగా చూపించేదాన్ని ప్రివ్యూ పేన్ అని అంటాము. ప్రివ్యూ పేన్, PREVIEW PANE, ప్రివ్యూ పేన్. ఓకే, ఈ ప్రివ్యూ పేన్ లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్మాల్ డ్రాప్ డౌన్ ని క్లిక్ చేస్తే ఇట్ షోస్ యూ ది ప్రివ్యూ ఆఫ్ ద డేటా ఆల్సో. అండ్ ఇఫ్ యూ నోటీస్, దిస్ టేబుల్ హ్యాస్ 3 columns: value 1, value 2, value 3, item, value 1, and value 10. This is how a table can be provided to a combo box or to a drop down also. When you add a drop down, even the drop down also coming with the data table. But in this case, drop down has only one column associated with that. Will it not work if I
provide a same data where it has table with multiple columns? Let's see how it behave. Now I'm replacing that and I just mentioned the table. But if you notice, it is also accepting a table with more than one column, which clearly shows that dropdown and combo accepts a table with single column or multiple columns as a data source to render the data in that control. Now, if you go here, it is clearly mentioning what value or what column value I need to show as part of this dropdown. Repeat, in the dropdown, once you provide items, whatever the table name you want to provide the table name, but how it is varying, what value I have to show as part of the dropdown is go to the value property and just change that property. That will drive what value it has to show as part of the dropdown. If you notice here, value 1 is the text, and value 2 and value 3 are numbers, but value 2 is a single digit, value 3 is double digit. So when it comes to the value association, this is where I will define my value association to be shown to the dropdown. Similarly to combo box also, I can just set the value, but how do I define what value I want to show as part of the combo box is go to advanced property. Under the data, there is something called display field. The display field is the one which drives the data to be shown in the drop down, sorry, in the combo box. Now, if I just change the display field from value 1 to value 2 and come here, it did not get set. Looks like some issue on the data or my control. Value 2, value 3. Okay, basically here is where you need to change. For some reason it is not getting set. It is always happens with the combo box. And the next one is the search field. What is the search field? It is supposed to come here is when we will select, we'll mention here. Search field ఏంటంటే మనం ప్లే చేసినప్పుడు యాప్ డేటా సెర్చ్ ఇది టెక్స్ట్ బాక్స్ కూడా వస్తుంది సెర్చ్ చేయడానికి ఈ డేటాలో సెర్చ్ చేయడానికి సో ఆ సెర్చ్ అనేది ఏ అగైనెస్ట్ వాట్ ఫీల్డ్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు సెర్చ్ అనేది డిఫైన్ చేసేది సెర్చ్ ఫీల్డ్స్ ఏ ఫీల్డ్స్ అగైనెస్ట్ ఏ ఫీల్డ్స్ ఇది లుకప్ చేయాలి అంటే వాల్యూ 1 కామా వాల్యూ 2 రెండు కాలమ్స్ లోను వాల్యూస్ ని వాలిడేట్ చేయాలి అంటే వాల్యూ 1 అండ్ వాల్యూ 2 మీరు డిఫైన్ చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది it looks after both value 1 and value 2. Why it is bothering us like this? For some reason it is not accepting. We will see down the line while we use the combo box with the real-time data. But typically that is how we will set what columns to be visible look after.
And the next property is input placeholder. If you see, it is saying the text as find items. Just select this and say whatever the hint text we wanted to provide to that combo box, you can set that hint text here in the input placeholder. But unfortunately, there is no way you can set the hint text for the drop down. There is no uh, flexibility or possibility for the developer to set placeholder text placeholder input text placeholder for a drop down, but you can set input text placeholder to a combo box. Another important property for combo box is search, whether you wanted to enable search for that property or not. Now, by default, the search is true, but when I say search as false, it typically works as a drop down with multi select. I don't see a way I can just search for that because I just disabled the search on top of that control. Now I'll say true, and the time I say true, I can just key in some data here. That is how we can change the behavior of the drop down, sorry, change the behavior of a combo box. Clear? Any doubts? No, sir. No, sir. Clear. And what is the approach to set a default value for the drop down and a combo box? I think it was the question from Manoj. Is that right, Manoj? Yes, sir. Now, if you see here, what is the default value? Just click on the default value. It shows the default value as 1 here, but it is in double quotes, isn't it? Because it is accepting the index value of that, or else I can also say the value default value to like that. We can just specify what the default value we wanted to see as part of this dropdown. Now in this case, I want to see the default value as female. I can set that, but I cannot set no value because I don't have the value as no value as part of the data I am providing to that control. I can set the default value to that control, but the default value must be a value inside the text I'm providing to that control. నాకు ఆ డ్రాప్ డౌన్ కి సెట్ చేస్తున్నటువంటి డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏ వాల్యూ డిఫాల్ట్ వాల్యూగా సెట్ చేద్దామని మీరు ప్లాన్ చేస్తున్నారో ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఖచ్చితంగా ఆ డేటాకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటి డేటాలో ఉండి తీరాలి. ఆ డేటాలో మీ డిఫాల్ట్ వాల్యూ లేకపోతే అది సెట్ చేయలేదు. ఎందుకని ఆ డ్రాప్ డౌన్కి ఏ డేటా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో ఆ డేటాలో నుంచి ఒక డేటాని మీరు డిఫాల్ట్గా చూపించాలి అనేది మీ ఇంటెన్షన్. అప్పుడు ఆ డేటా ఖచ్చితంగా మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటి ఇన్పుట్ డేటా సోర్స్లో ఉండి తీరవలెను. మనోజ్, వాస్ దట్ క్లియర్ టు యూ బడి? Yes, sir. I got it, sir. ఓకే. Okay, those are the important properties on the drop down, combo box, label, button, label and text box. Coming back to button. For the button also, text, display mode, we have already discussed yesterday. Visible property, if you notice, visible is a common property for each and every control in Power Apps. చూడండి,
కామన్గా ఉండే ప్రాపర్టీ. మీరు ఏ కంట్రోల్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఎక్సెప్ట్ ద స్క్రీన్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, ప్రాపర్టీ విజిబుల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, అండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ విజిబుల్ ప్రాపర్టీ మ్యాండేటరీ, button key visible property is applicable. So visible is the one property you can see a common property across all the controls. Now button key text is one important property, display mode is another important property, and followed by that you have a border and font and text color, fill color. Again, I have hover color, pressed color. Now let me change the hover color and see how it will behave. Most of the times when you just hover, it comes with the by default color, hover color. When you just move out and move on, it is behaving with the property value we have provided for H hover. Hover was set with the hover fill color as red. So what, when you just play that, it is coming like that. But if you notice, I did not click on the play button, but I see the behavior here in the implementation time itself. How is that possible? Is hold the alt icon in your keyboard and just move the mouse or perform whatever the operation you wanted to perform. So it exactly works as when you play the app. I repeat, ఇక్కడ నేను యాప్ని ప్లే చేయకపోయినా, నేను ప్లే చేసేటప్పుడు యాప్ ఏ విధంగా అయితే బిహేవ్ చేస్తుందో అదే విధంగా ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే, మన కీబోర్డ్లో ఆల్ట్ కీని మీరు ప్రెస్ చేసి ఆ బిహేవియర్ చూడటానికి మీరు మౌస్ని ఆ బటన్ పైనకి తీసుకువెళ్తే ఆటోమేటిక్గా మీరు ప్లే చేసినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఆ బటన్ బిహేవ్ అవుతుందో అదే సారీ అదే బిహేవియర్ని మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ టైంలో కూడా చూడొచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ వర్క్స్ లైక్ యాజ్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ ది యాప్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, sir. No, sir. నో సార్. గుడ్. Now, how I can make this text box disabled when I click on cancel. నేను క్యాన్సిల్ క్లిక్ చేస్తే టెక్స్ట్ బాక్స్ డిజేబుల్ అవ్వాలి. ఈ మూడు టెక్స్ట్ బాక్సెస్ డిజేబుల్ అవ్వాలి. ఎలా చేయొచ్చు? హౌ కెడ్ ఐ డిజేబుల్ దట్? డిస్ప్లే మోడ్ యూస్ చేసి డిజేబుల్డ్ అంటే డిజేబుల్ అవుతున్నాయి, కానీ ఇది బై డిఫాల్ట్గా డిజేబుల్ అవుతున్నాయి. నాకు బటన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు డిజేబుల్ కావాలి, రైట్? అలాగే ఒక రీసెట్ క్లిక్ చేస్తే అది రీసెట్ అవ్వాలి. ఐకాన్స్లోకి వెళ్ళి మీరు రీసెట్ ఐకాన్ని మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేయండి. I repeat, my intention is when I click on the cancel button, these three text boxes should go on to disabled mode. But when I click on the reset button, I want to see these three text boxes back to enable. Okay. So what is the property for that is display mode. But when I change or set the display mode here itself, it will make my control disabled by default. How could I do with on button click is I can set a variable to make my display mode dynamic. If you notice, when I click on the display mode label, it is just notating here as what is the display mode. When you just remove that display mode dot, it will show you all the three display modes: edit, view, and disabled. This I can set it to a variable. Okay. First of all, what is a variable and how many type of variables we have in Power Apps? We have three type of variables in Power Apps. One is a local variable,
global variable, and collection. I repeat, local variable, global variable, and collection. What is a local variable and what is a global variable? Can anyone tell me what is a local variable and global variable in programming language? To declare a variable inside the method, One we after call it other, as one local after other, variable. one after other. If we declare a variable inside the method means we call it as a local variable set. And we declare the variable outside the method and but inside the class means it's a global variable. Mhm. What is the value retention for a local variable and a global variable? So can you please repeat it again? What is the value retention for a local variable and global variable? వాల్యూ రిటెన్షన్ అంటే వాల్యూ ఎంతవరకు ఉంటుంది, గ్లోబల్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ స్కోప్ ఏంటి, లోకల్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ స్కోప్ ఏంటి? Local variable within the particular blocks are global variable throughout the program. A method kind of use. వెరీ గుడ్. Both Monica and Manoj, you both are right. I think some Simha also tried to explain. Good job. Yes, as the local variables scope is within the function or block, code block, here also the local variable scope is within the screen, within the screen, whereas global variable scope is within the app. When you create a variable as a global variable, that variable I can use across the app. I can use in any screen. When you create a variable as a local variable, I can only use that variable within that screen. I cannot refer to that variable outside the screen. Similarly, as local functions or code blocks, code blocks. Clear? Yes, sir. Collections are global arrays. In a programming language, I can create a simple variable or an array at the class level, right? Consider this as n by n array which we are creating at the class level. One second. Local variable, the scope of the local variable is within that screen and global variable is within the app. What is a collection? Collection is a n by n array and the scope of the collection is app. I can create a collection at one screen and I can refer to that collection across the app. Okay, it is considered that n by n array I am creating at a class level. So, as the name, local variable, global variable, and collection, the syntax and operations which we can perform on those variables is also vary. Let us see how we can create a local variable, global variable, and a collection. Now, when I want to change this, I click on cancel button. Select the cancel button, go to on select property of that button, and now just say update context. When you create a variable using update context, that variable is called local variable. What is the naming convention for that is L var display mode. Here I will say display mode dot
disabled. What I'm doing, I'm creating a local variable where I'm mentioning the value of that local variable as display mode.disabled. I'm setting the display mode property to a local variable. Okay. Now I'll just copy that and go to this text box and select the display mode, and I just use that local variable. Okay. I repeat, on the button on select property, I'm creating a local variable. What is the syntax for creating a local variable? Update context, curly braces, variable name, followed by whatever the value I wanted to mention, and followed by close curly braces and close parenthesis. In this way, I can define more than one variable. Say L var f name. So here what I did, I have created more than one local variable. I have not defined more than one value to a local variable. I have created more than one local variable. Remember students, in Power Apps, there is no declaration and definition. You are declaring the variable and defining the variable at the same time. There is no int space a variable name. There is nothing like that. You are defining and declaring the variable at the same time. What is the difference between declaration and definition? Can anybody tell me on that? Could somebody tell me on that? What is the difference between declaration and definition? MSc students, come on. ఇవి మీ academics అమ్మా. Hello? Are you guys connected or disconnected? So declaration means assigning a data type to a variable. And it comes to declaration means the body of the functionality. Definition can be defined only once. Declaration can be defined various times. Any other? In a programming language, when you say int t, this is called declaration. I am declaring my variable int as the data type as integer. Okay. But when I say t equal to 10, this is called definition. I'm defining my value to my variable. I'm declaring my variable as data type as integer. I'm defining a value to my variable as 10. This is called declaration and definition in a programming language. Here what we are doing, we are first declaring the variable and then we are giving a value as part of definition. Okay. When you run the code, the compiler or interpreter first looks for the variable declaration portion, whether this variable is declared or not. If the variable is not declared, you will get an error saying that variable not declared or unknown variable. But if I just say int t and try to say t1 equal to 10,
This will show you a compilation error. Compilation error. The program will not get compiled. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. అకాడమిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ఇలా చెప్తే లాస్ట్ సెమిస్టర్లోకి వచ్చి డేటా స్ట్రక్చర్స్ అయిపోయి ప్రోగ్రామింగ్ చేసేసి మనం ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేసేస్తూ వైవా క్వశ్చన్స్ ఏం చెప్తామమ్మా మనం? ఇప్పుడు సంగతి కదా శివ, సార్. ఎవరి సంగతి? సార్ ఎవరిదో సంగతి అంటున్నారు మీరు? పిలుస్తున్నాను. ఓకే, ఫోకస్ ఆన్ యువర్ academics at least. Okay, but in Power Apps there is no separate section for you to declare the variable. You are declaring and defining the variable at the same time. Okay, now what I did, I have created a variable called lvar display mode, and in that I am mentioning the display mode value as display mode dot disabled. So I am setting my variable value with one display mode property. Copy that, and I just mentioned my display mode with that variable. Similarly, I wanted to select these two controls also and select display mode. Remember, I am selecting more than one control and I am setting display mode of those two controls at one go. But if you see here, when I click on this and say that variable got selected, set, and display mode for this text box also, that variable got set. Now if I play the app and just click on that, there it is. Now it is no more. Now what I wanted to do, I wanted to reset that behavior by clicking on my reset control. Just copy the code from here and just go here and just use the same code, but this time I don't want to disable the control, rather I want to make my controls editable. Now play the app, cancel the control. Now it is what? Became disabled. Now we click on that, it automatically became enabled. Since we have written code to reset first and last name, I lost the text. We have not written the reset for address. We got retained the text. The text got retained for address. Any questions? Important అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ సంబడి had asked what is a variable, sir. Last class ask చేశారు. This is a variable. This is a variable. So can you please explain the syntax one more? Syntax ఏమీ లేదండి, very simple and straightforward syntax. For creating a local variable, syntax is update context, open parenthesis, curly braces, variable name, colon, whatever the value you wanted to assign. The value could be anything, integer, text, or a behavioral property like display mode dot disabled. Any text can be, any value can be associated to that, but what type of the data we are assigning or we are carrying in that variable can be viewed by double clicking on that variable, and here it will show it is enumerated value because that is a behavior property. So that is called enumerated value. So what you see the data type as enumerated. Again, syntax is update context, open parenthesis, closed parenthesis, variable name, colon, value. Clear, Manoj? Yes, sir. Clear, sir. I can define more than one variable while I am creating one variable.
So update context expect the parameters as variable names followed by variable names separated by comma. Here I'm separating my variables with a comma. Say like that's all. Now this syntax will create two variables. One is lvar display mode, other one is lvar name. How could I see what are all the variables I have at my app level is go to view, click on variables. It will show you all the variables at the screen level. For each and every screen, I can use two type of variables. What are those? Global and local. All the variables I have defined at my app using update context is considered as a local variable. So you have to select the screen to see variables at that screen alone. But whereas global variables can be seen as global variables. We'll see the global variables in a minute. Now go ahead and add one more screen here. And now let's try to show the value of that variable here. Now, if I just say lvar name, though I have defined as part of this screen, I am not able to refer that variable in this screen because that is a local variable to that screen. Right? Now, let's go ahead and create another variable as global variable. Syntax for the global variable is set open parenthesis variable name gvar. Remember the notation is lvar is for local variable, gvar is for global variable. Variable name, comma, value of the variable. And I can see what type of the value I'm assigning it to that variable. So what is the data type? Number. Now it is setting the number value to this variable. Now if I just click on this variable, sorry, click on that button, the value got assigned to this variable as 34. I repeat, this is a global variable. Copy this and go to this, just say I can see that value because the scope of the global variable is at app level. I can see my value of the variable, global variable in any screen. Go to view, click on variables. Now I see one more section called global. Just before we did not see this section, right? We just click on that. I can see all the global variables here. When I click on the screen, I can see all the local variables. The scope of that variable defined at that screen can see here. Any questions on variable declaration or variable definition? Any questions? No, sir. No, sir. Good. Now I want to take my app to the next level that when I say submit, I want to pass all these values to next screen. I repeat, when I click on submit, I want to pass all these values to my next screen, which is screen 2. I'll define the screen as okay, and I'll just enlarge my value, sorry, label height and width.
Now go back to this screen one, submit. On submit, on select, what am I doing? I'm just using notify to show the value as a alert. Now I want to move the user to the next screen. What is the function I need to use? That is navigate. I am navigating. I'm taking user from one screen to another screen. What are the parameters for navigate is it will ask you, hey boss, from which screen to which screen you want to go. I want to go on from home screen to selected values followed by the type of the transition. When you move screen from one screen to another screen, how you want to behave the transition, meaning like cover right, fade. It is nothing but how when you turn the page in your book, when you are playing a PowerPoint presentation, how you want to make the slide to move. When you want to move slide upside down, down to up, or right to left, left to right, same behavior we are just mentioning here. Screen transition is what they are calling it as cover, followed by here I can pass the values whatever I have on this screen to next screen as a context variable. What is meant by context variable? I am passing my data on this screen to next screen as a local variable. Now just say here, see where context variable f name txt f name dot text. Now, this time what I'm saying, my context variable I'm passing to hold the value onto the next screen from this screen. Are you able to follow me? Yes, sir. Like the way how Yes, we sir. do the function parameters from when we are calling addition function from main class, we can pass the parameter value from main class to the function, right? Similarly, I am passing my values from the screen 1 to screen 2. Though I have not defined the variable with update context, it works as an update context. Okay, clear or no? This time, this variable is a context variable which can be referred in screen 2. Now I'm just going on to screen 2 and see here. I have not said anything. See where? See that? System can able to understand easily because I have defined here as part of my navigate. So when I provide the context variable as part of navigate on the target screen, I can refer that variable just like that. Now if you go here, say Krishna, click on submit. There it is, isn't it? Now if I want to go back to the home screen, let's go ahead and insert another icon. This time I have not provided the screen transition and all because navigate requires one parameter as mandatory parameter and the remaining two parameters are optional parameters, right? Optional parameters can be ignored. Required parameters must be provided. Now, if I just play the app and click on this, automatically I am here. There it is. So that is how I can pass the data between the screens. Now, if I just change the behavior from cover to none,
and just say submit. It just comes like a flick, okay, like a spark. Clear? Any questions on this? బేసిక్స్ అండి ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నావిగేట్ ఫంక్షను, నోటిఫై, transitions, update context, contextual variables, global variables. All these are really, really important. Any questions? No, sir. No, sir. Next behavior is I want to make my button to be disabled until unless I provide first name, last name, address, and secret code. I repeat, I want to disable my button until unless I provide first name, last name, address, and secret code. Go to button and button has display mode. Sorry, display mode. Go to the display mode. What I wanted to do, I wanted to make my button to be disabled like this. But when I want to disable it, unless and until I see some value as part of my text box, right? So what is that? I wanted to check. What I wanted to check whether that text box has value or not. Okay, is blank txt f name, or this is to say r, or you can say r like this also, is blank. Looks like I have not changed the. If any one of these values or text boxes are blank, I want to make my button to be disabled. If not, I want to make my button to be enabled. Very simple, straightforward if condition. I'm using or clause. I'm saying like is of, is this control, this control, this control. Any one of these controls is blank. I want to make the button to be disabled. If not, I want to make button to be enabled. If true condition, else case. If true case, false case. Any confusion on this simple if statement? If with R class, and class, R class. We know that very well, right? కండిషనల్ క్లాజెస్ వచ్చు కదండి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. నౌ play the app. You see that the time I provided all the values, it is getting enabled, but I the time I just see at least one character, one field is empty, it is getting disabled. That is how I can make my farm fields mandatory. I'm mentioning these three fields are mandatory for me to submit the data back to the data source. So how I can make my button active and deactive is always depends on these three fields, and how I can do that is the display mode property of the button, and I just mentioned an if class, and in that if class I'm validating is blank of those controls, is blank of that text box is true, I'm just making my button disabled.
ఎనీబడి నీడ్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ తెలుగులో ఎవరికైనా చెప్పాలా అండి? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే చేస్తాను. గుడ్. ఒకసారి గోపిరాజ్. అలాగే నాన్న. ఇక్కడ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే బటన్ని డిజేబుల్ చేయాలి. బటన్ ఎలా డిజేబుల్ అవ్వాలంటే, డిజేబుల్ అవ్వటం అంటే మనం క్లిక్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేకపోవడం, పాసిబిలిటీ అంటే అవకాశం లేకపోవడం. బటన్ని క్లిక్ చేయడానికి అవకాశం లేకుండా చేయాలి. ఎలా చేయాలి? ఆ బటన్ను ఎప్పుడు క్లిక్ అవ్వకూడదని యూజర్ అనుకుంటున్నాడంటే, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, సీక్రెట్ కోడ్, ఈ 3 ఫీల్డ్స్లో డేటా ఉన్నప్పుడే బటన్ సబ్మిట్ బటన్ ఎనేబుల్ అవ్వాలి. ఆ 3 ఫీల్డ్స్లో ఏ ఒక్క ఫీల్డ్లోనైనా, ఒక్క కంట్రోల్ అయినా, ఒక్క టెక్స్ట్ బాక్స్లోనైనా డేటా లేకపోతే ఆ బటన్ డిజేబుల్ అవ్వాలి అనేది యూజర్ యొక్క రిక్వైర్మెంటు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, బటన్ డిస్ప్లే మోడ్ ప్రాపర్టీలోకి వెళ్ళి ఆ డిస్ప్లే మోడ్లో మనం ఇఫ్ కండిషన్ అనేది రాస్తాము. ఇఫ్ కండిషన్లో ఇక్కడ కొత్తగా ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు. మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న ఇఫ్ కండిషనే. ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఇఫ్కి అండ్ క్లాసు, ఆర్ క్లాసు అనేది ఉంటుంది. అది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లోది. పవర్ యాప్స్కి ఏమీ డిఫరెంట్గా లేదు. అండ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? మోర్ దెన్ వన్ అండ్ కండిషన్. మోర్ దెన్ ఒక అండ్ కండిషన్, ఒక కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ని మనం జాయిన్ చేయటానికి వాడేది అండ్ క్లాసు లేదా ఆర్ క్లాసు. 2 కండిషన్స్ కూడా ఈ ట్రూ అయిన తర్వాతనే మనం ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే అండ్ క్లాజ్ వాడతాము. ఏ ఒక్క కండిషన్ అయినా ట్రూ అయినప్పుడు మనం బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఆర్ క్లాజ్ వాడతాము. ఇక్కడ నేనేమనుకుంటున్నాను, టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫస్ట్ నేమ్ బ్లాంక్ అయినా, లాస్ట్ నేమ్ బ్లాంక్ అయినా, సీక్రెట్ కోడ్ బ్లాంక్ అయినా కూడా ఆ బటన్ డిజేబుల్ అవ్వాలి, క్లిక్ చేయడానికి అవకాశం లేకుండా ఉండాలి అనేది యూజర్ రిక్వైర్మెంట్. అందు గురించి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈజ్ బ్లాంక్ ఆఫ్ దట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఆర్ ఈజ్ బ్లాంక్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, నాకు ఏ ఒక్క టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫ్రీగా బ్లాంక్గా ఉన్నా కూడా బటను డిజేబుల్ అవ్వాలి అనేది నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఇదే విధంగా ఐ కెన్ ఎక్స్టెండ్ మై ఆర్ క్లాస్ టు nth degree. I can define my R class with any number of controls on the screen. సో ఇక్కడ నేను చేసినటువంటి ఇఫ్ కండిషన్లో ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, నా ఆర్ క్లాసు ట్రూ అయితే ఇమ్మీడియట్గా నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఆ బటన్ని డిజేబుల్ చేస్తున్నాను. ఆ బటన్ ఎలా డిజేబుల్ చేస్తున్నాను, ఆ బటన్ యొక్క ప్రాపర్టీ డిస్ప్లే మోడ్ డాట్ డిజేబుల్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు అది డిజేబుల్ అవుతుంది. ఒకవేళ 3 టెక్స్ట్ బాక్సెస్లో డేటా ఉంటే ఆ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది, ఫాల్స్ అవుతుంది. అప్పుడు డిస్ప్లే మోడ్ డాట్ ఎడిట్లోకి వెళ్ళి బటన్ ఎడిట్ మోడ్లోకి వస్తుంది. క్లియర్? థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. Yes, sir. This is all for today. Go ahead and create the app and create many fields. చక్కగా ఈ 4 ఫీల్డ్సే కాదండి, అన్ని కంట్రోల్స్తో కూడా నాకు కనిపించాలి. ఓకే. ప్రాబబ్లీ పెన్ ఇన్పుట్ వదిలేయండి, లిస్ట్ బాక్స్ వదిలేయండి. మిగతా అన్ని కంట్రోల్స్తో రేడియో బటను, టాగులు, చెక్ బాక్స్, డ్రాప్ డౌను, కోంబో బాక్స్, టెక్స్ట్ బాక్స్, బటను అన్నీ కూడా నాకు కనిపించాలి. నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు నాకు ఫామ్ సింపుల్గా నేను ఏ 5 ఫీల్డ్స్ అయితే చెప్పానో ఆ 5 ఫీల్డ్స్తో కాకుండా మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్తో మీరు ఫామ్స్ క్రియేట్ చేసి టెక్స్ట్ని నెక్స్ట్ స్క్రీన్లోకి యూజింగ్ నావిగేట్తో చేయండి. అదేవిధంగా నాకు సమ్ ఫీల్డ్స్ బై డిఫాల్ట్ నాకు ఏమవ్వాలి, మ్యాండేటరీ అవ్వాలి. అవి మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఏవేవైతే ప్రొవైడ్ చేశామో ఆ ఫీల్డ్స్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాతే సబ్మిట్ బటన్ ఎనేబుల్ అవ్వాలి. అదేవిధంగా నేను క్యాన్సిల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు లేదా
డిజేబుల్ అనేది ఇంకొక బటన్ పెట్టండి. డిజేబుల్ అనే బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు సమ్ కంట్రోల్స్ డిజేబుల్ అవ్వాలి. అదేవిధంగా రిసెట్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు సమ్ కంట్రోల్స్ రీసెట్ అవ్వాలి. బటన్ ఆన్ మౌస్ ఓవర్ బిహేవియర్ నాకు కనిపించాలి. సబ్మిట్ బటన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రీన్లో ఉండాలి. క్యాన్సిల్ ఆర్ రీసెట్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు హోవర్ చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్లో ఉండాలి. అది యూజువల్గా ఇండస్ట్రియల్ స్టాండర్డ్స్. లేదు నాకు సబ్మిట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎల్లో పెడతాను, సబ్మిట్ క్యాన్సిల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు పర్పుల్ పెడతాను, అబ్సల్యూట్లీ ఓకే. నాకు ప్రాపర్టీ మీరు అర్థం చేసుకోవటం, దాన్ని యూస్ చేయటం నాకు ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? అదేవిధంగా బటన్ నావిగేట్ అవ్వటం, బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత వ్యాలిడేషన్స్ చూపించి నావిగేట్ అవ్వటం అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, నెక్స్ట్ sir. క్లాస్కు వచ్చినప్పుడు నాకు ఏ ఎక్స్క్యూజు వినబడటానికి నేను యాక్సెప్ట్ చేయను. ఓకే. Okay, sir.